good morning, and welcome to Answers with Regina. Are you having a pleasant experience of your life right now? I want you to ask yourself that question. If you are not having a pleasant experience of life, please get in touch with us on 0779 888 375. Tell us those real questions, real issues, real problems that are keeping you from having a pleasant experience of life. I am joined today with my co-host. I'm sure you're all now familiar with her, Rumbi. I think we just need to change this to Answers with Regina and Rumbi because she's usually here with me. She's no stranger to you all. She's Rumbi. She will be co-hosting with me, and she'll also be helping to get those answers, those questions that you have, to bring those questions that you have to life. So we'll get on to our first caller, Rumbi. Hi Regina, how are you? How are you this morning? I'm good. Okay. Okay, so maybe let's us start with a call this morning. All right. All right. Okay, we have our caller. Who you be having an audio, then we have the caller. Okay. Yes. Thank you very much. The issue is in 2023, I cheated on my wife, and she got to discover about it. We spoke about it, and we agreed to forgive each other. Okay. And since then, the relationship has never been the same. So what happened is, along the way, I felt like we both neglected the relationship, and I cheated again. So when she found out about it, we had problems to the extent that we almost broke up. So the families came in and spoke to us, and we agreed to move on. And after that, After that, what happened? I made this decision to change Okay. and focus on reforming the relationship and working on the relationship. There is a pattern that I later observed on my wife, that I feel like she's no longer interested. Okay. At some point, I came to terms with that, and I told myself that, okay, it's fine. It's because of what I was doing before which has caused this behavior. And the challenge now is my wife is pregnant, and we don't seem to be understanding each other, and I feel like there is an issue here, power dynamics. I understand that because of what I've done before, somehow she lost some respect on me, and yeah, that is totally understandable. The challenge now is we are together, but it's been almost a year now, and we don't seem to be normal.
Yeah, we don't seem to be normal. We don't seem to be heading towards reconciliation. In my heart, I feel like she's with me because of the kids and also because of the pregnancy. I don't know. So I think I need help on that. I don't know how I can be helped. Okay, that's our first question. Yes. Yeah, I'm very sorry that you're going through such a difficult time, and I really respect the calmness in his communication. He's very calm. He knows exactly what is going on and what he's dealing with. And so, first of all, where I want to start is really on the issue of where we are, because where we are is not really clear. We have not, because everything that you were sharing to us is coming out as if these are things that you're thinking about, these are things that you are observing, these are things that you are assuming, but then we have not yet heard of a conversation maybe that you've had with your wife to really try to find out if what you are actually thinking, is it really what she's also thinking? But I also want to say, with that in mind, there's been a lot of damage, Rumbi. Yeah, there's been a lot of damage because remember, when we make a mistake, then we commit to someone to say, look, this is not going to happen again. And then it happens again. The level or the ability or even the capacity to extend another level of trust, to open up the heart again, becomes really limited. And, your wife could actually be going through a lot as well. Yeah, there's really need to also think about her, think about what she could also be going through because of what has happened. So I would say the first place to start, which is the point that I made first, is to really establish how is she feeling about this process, but not from observing her, but actually from having a conversation with her so that we get the facts of what is going on and how is she looking at this, because that is where we will get the opportunity to actually facilitate for reconciliation. Because if she says, look, I'm having a hard time moving past this, I'm having a hard time dealing with this, or you know what, I actually don't think that this is going to work anymore and I'm here for the kids, like that could present you with a solid space or solid case of where you are together, like a really good, honest adult conversation about what is going on and how you are feeling. And I really love the way you presented this. And I don't doubt that if you are to open up to your wife in such a calm way, letting her know how you feel, not in an accusatory way to say, I think you are doing this and this and this. No, this is what I'm feeling. I'm not feeling that level of connection that we used to have. I'm not feeling this, I'm not feeling that. And I understand that I did so much, but what is it that we can do now? Because I would really love for us to give this a chance, because I have stopped. But I would love for us to be able to, to give this a chance. What is it that we can do to give our marriage a fighting chance? But from a perspective of what you are experiencing and not necessarily what you're observing of her. Because when you are talking about what you're observing about, you're not doing this, you're not doing that, or I think you're doing this, I think you're doing that, it becomes accusatory and she might become defensive and not open to communicating. So I'll say the first place to start is really to have an open conversation about what is going on, and to also understand where she is. Like, is she also up for the reconciliation, to get those questions answered, and to also have an opportunity to convince her that you have changed,
and to try to find a way to get her to give you another opportunity to make this work. But at the same time, to be honest with you, I really think that your wife has gone through a lot. Trust is really difficult to continue to give and have it betrayed for more than 2 times. The third time is usually really difficult. And so she might also need to sit down with someone independent of you, who can be able to help her to deal with whatever she's gone through, and try to see if there's a possibility of healing, but with an open mind to giving you an opportunity, to make things work. It's a really difficult situation. What do you think, Rumbi? Yes, a difficult situation indeed. I liked the fact that he is admitting. So it's also a good point to start, because most people, when they go through these things, they are defensive. But he's saying he wants to change. So if you want to change genuinely, He doesn't want to change. He has changed. He has changed. Hopefully. Yes. Because wanting to change, and changing, if it happens the third time, I'm pretty sure that she will not stick around. If she does have the option and the ability to just move away, if it happens the third time, it's very fortunate that she's here after the second time. So yes, yes. I'm So- hoping that he sent this because he's actually reformed. Yes. So the fact that he has changed and he has admitted that he was wrong, that's a good move. I also liked the idea that you say that they should have an adult talk to talk about the issue and see where they are now. I also heard the first time this happened, they engaged their relatives and things. But they spoke together and forgave each other. He said forgave each other, but I'm assuming the wife forgave him. Yes. Then the second time now, that's when they engaged the relatives. Yes. Oh, the second time, that's when they engaged their relatives. Because she wanted to leave. All right. So I'm also thinking on this discussion, if you think maybe you two, you will not be on the same page together, maybe find another person, a neutral party to help you deal with this thing, considering that the wife is also pregnant. I heard that also. So you need to iron out issues. She need also to be in good health mentally, like what we always advocate for. So you need to sit down, talk about it, and see where you stand. If you genuinely say that you have changed, your actions should say louder that you have changed, so that the wife also might believe you. You have said that. I also heard that, he said something about power dynamics. I also heard that, right? Yes, you need also to talk about that and say it and come to a conclusion where you two will agree on everything, on power dynamics and how you are going to run your family and how you expect your wife and how the husband is going to also to be doing things. Now I think it's just maybe some are just assumptions because there is no discussion that is being done. So maybe talking about it. And I also heard that she said things are not normal. He said, I'm feeling that we are no longer normal, something like that. So you need to reconnect
Yes, there's a lot of things that you can do, but you can also engage maybe a marriage counselor Yeah, for that it's one, so really that important at this level. you have to be normal. I'm just using the term that he used, because when you say things, they don't seem normal, we just, maybe she's just staying for the sake of kids, it's no longer something that, it's no longer a marriage, because you're just staying for the kids, but she's not happy, she's not maybe enjoying the marriage thing. So maybe they need to engage someone who will help them step by step to reconnect and start again. Yes. And it's really important, especially at the level of communication, to engage someone else who can be able to facilitate for the process of healing and also for the process of just understanding where they are. I think that would be really helpful, what you've added. So communication first. Let's find out what's going on here with all of us, without assuming that she's reacting in this way, or she thinks, yeah, I think she's behaving this way because she no longer wants to be a part of this marriage, but she's still there, and yes, she could be there because for the kids, that could be a reason why she's there. But we want to find out, and also we want to be able to be given the opportunity to say, look, I understand that you're here for the kids, if she does say she's here for the kids, but I would really love for you to give me a chance at this. And then the second aspect, after the communication, is understanding what caused the relationship breakdown in the first place. You need to also get some work to be done, like as an individual, to also explore what is it that happened. How did you disconnect from your wife to the extent that you then ended up having an affair in the first place? Like the first time it happened, what happened? And when you come across reasons like we were disconnected because of what had happened, or she did this, she did that, just know that the work has not yet started. As long as she is the reason why you did what you did, it means the work hasn't started. Because remember, you made the decision to get married. You made the decision to select this wife as your life partner. And then you made the decision to bring in another person within this contract or agreement or commitment that you had made to your wife. Why? Without even resolving the issues that were there, if there were any issues, why did this become a solution to you for whatever it is that you're experiencing? So you want to, first of all, work on yourself and why you made that decision, and to also find out why it happened the second time. And if it's about her, the work hasn't started. It should be about you. What is it that made you to make that decision after having made a decision to commit to her, having made the decision to say you want to spend the rest of your life with her, having had made a decision to have kids with her, right? What then happened with you? What changed that commitment in the first place? Then when you then do that exploration, if it was an issue of intimacy, it was an issue of connection, what it means is that problem could still be there. And no matter how much we try to say we want to save this marriage, we want to have reconciliation, there is no reconciliation until we actually deal with the root cause. What is the root cause of that problem? So let's start from there after we've gone through the communication process. And you will find that the moment you understand what it was about you that made you do that the first time and that made you do that the second time, you can actually have a good conversation with your wife now that can say, look, I have realized that this is what caused me to do this. And this is what I am going to be working on, to work on that root cause, that issue. So I don't think this is going to be a problem for us anymore, because this is work in progress. I think that
could be able to give someone a little bit of confidence and say, okay, fine, at least he knows what she's dealing with, and at least there is some work that you are doing personally. Because the moment you continue to say, maybe she's the one who did this, or this is what happened, it's because of her, then she's still her, and she's still the way she is. So what it means is it places the burden on her for her to determine whether you're going to cheat on her or not. But if you take ownership and you take responsibility and you do your own self-discovery, self-exploration to really find out what happened, then you make the necessary steps. If it's a reconnection process where you need to reconnect with your wife intimately or at whatever level, then at least you engage with her to say, look, I think I got disconnected in this way and that way, and this is what I will do on my part, within my control. Because when it comes to infidelity, we need to know that you have control over the change process. If you're saying, I have changed, but if you're telling me that it's because of you were not being intimate with me, you were not being open with me intimately, what it means is I'm the problem causer, and as long as I have not worked on myself, you will continue to cheat, and it's going to happen again another time. But if it's something that is within your control and you are able to understand what happened and take charge of ensuring that that area is transformed, then I think we can have a little bit of hope that things will change, right? And then now, because of the damage that has been done already, the times that have been compromised in terms of your commitment to her, there will be need for double effort. Double effort, it means double effort in terms of communication. If you're going to be late when you're coming back home, it means you have to double the effort in your communication process. Why? Because we're building back the trust. And what it means is we'll have to overdo things in order to get back to normal, in order to get back that trust. You cannot afford to stay at work late and assume that you'll get home and explain to her that, and she'll understand, because you are actually not cheating. No, it's no longer about you, whether you're cheating or not. It's about assuring her that it's not happening again. Because in her mind, there are actually triggers. Whether when you were cheating, you were not answering your phone. Whether when you were cheating, you were staying out late, too late. Whatever it is that we're presenting to her as triggers, when that stuff happens again, she's not going to feel secure. She's not going to feel safe. She's going to start to think it's happening again. So what it means is we have to double the effort in earning back that trust. It means if at 5 o'clock, if you're going to stay late until it's 7 o'clock, you have to check in. If that's not the normal time, you have to check in. If there is any issue or any meeting that you're in and she calls, that call gets answered no matter what. Yes. If you are on a call with someone else and she calls and she's on call waiting, you might want to answer her first. Tell the person to hold. Answer her. Tell her you're on another call and then call her back. That's how you earn back the trust, because there's a lot of damage that has been done, and now this is the process. That is what we call reconciliation and restoration. You are reversing back the damage, and there is need for double the effort. It's actually going to need you to go overboard to get that trust back. And then number 4, just understanding her and being patient with her. Mm-hmm. Because what has happened is not child's play. It takes a lot to then, be able to stick around the second time after something like that happens, and being able to understand that and be patient with her as she goes on this healing process, but also being honest and open about how you feel without making her feel guilty about whatever it is that she's trying to go through, that she's trying to process, right? But being able to understand and be a little bit more patient with her. But
I also think she might also need to go through some counseling of some sort. If you've got some church that you have, if they're trusted, church leaders that you can engage in this process, you can actually engage them to do some form of, marital counseling if they're trained in that space. If they are not, you can just reach out to us on the number that you sent your issue on, and we'll link you up with some very good and professional marriage counseling therapists that can be able to help you with this process. Yeah. I think that's all I can say. So in summary, communication, let's find out the root cause, and you have to put double effort in terms of the restoration process, and lastly, patience and understanding. Yeah, I loved the double effort. Yeah, Yeah. I loved Double that. effort. Yeah. Huh? All right. I think we can call now. All right. You're going to take the call. Okay, I think we had an issue there. Hello, good morning, ma'am. How are you? Hello? Hello, good morning. How are you? Can you hear me? Hello, can you hear me? Hello? Hello, good morning. Can you hear me? Hello? Okay, I think we have some internet challenge. Hello? Hello, good morning. Hello? Can you hear me? Hello, can you hear me? Hello? Yes, I can hear you. Can you hear me? Okay. We're having problems. Okay. Let me try one more time, then we'll go to the next caller if it doesn't go through. Hello? Hello, good morning. Can you hear me? Hello, can you hear me? Murkundi nzwaire. Hello? Hello, mamkasi murkundi nzwaire. Okay. All right, let's go to the next caller whilst we hope this is getting sorted. Okay, we'll take a short break whilst we sort out the calling issue. I think we're having challenges with our calls. Then we'll come back after a few seconds.
We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. From Answers with Regina, can you hear me? Hello. Hello, sir. Can you hear me? Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Yes. Are there any issues that you want to clarify, or you just want to give us feedback? Okay. Yeah. What I can say is takambotaura about the whole issue. Communicate my side, and she did communicate her side. And the issue also involved both families. Okay. And we sat down as families, we discussed over the issue. Now, I think kuzodzoka kwazo zvaizvezvi, I think inyaya yematriggers or something. And zvakabva zvachinja everything. Like the relationship is now cold and hazvichanyatsogarika. So what I did, I engaged a therapist. For the first session, ndakaenda ndiri one, so that I could communicate with her my issues acho and all that. Okay. Then when we engaged her, kuti tizoenda tese akaramba. Okay. And aramba kudaro, I also ndakazoita ushingi ndikanotaura the other cousin sister of hers about how we were living. So the cousin sister engaged her. Ndikamuudzawo about the issue of therapy. And she said, I think it was a good thing to attend for therapy. And I think it's now a week and a half after all that happened. And probably because as kuda kuenda for therapy, she suddenly changed. Okay. Akuita say. Yeah. Akuita like everything is normal. And is that everything is normal? Sheku ekta kana kuti she's actually making an effort towards the reconciliation process.
handichatozive manje ndakatovhundukawo nazvo inini kuti okay, all of a sudden zvadai, is it kuti this is a genuine move or she's acting, handitozvinzwisisa. All right. So kana zvakadaro, then it's okay, because zvinenge zviri tricky ndezvekuti it's apparent kuti munhu ari kutoacta, but I think kana zvisiri clear, at least zviri nani, because it can be either or, which means there is still hope that she's also, making an effort in the reconciliation process. So for her, when you were discussing about the issue, what were her concerns? Anyanyonetsekana nichi? Okay, the issue yanga iri, like I think I highlighted mu message yangu kuti kubva zvatakarorana tatisina kubva tambonyatsogara tese like in the same house for a long time because of nyaya yemabasa. So for her, yeah, I raise an issue yekuti angasandi trust, and also patakadiscussa issue yacho nema-families, she felt kuti pane zvimwe zvinhu zvandakaita kuti zvizikanwe zvasingafanira kuzikanwa nevanhu. Saka anga kuti haachafeel safe around me the information yandakabuditsa. All right. Yeah. Okay. And so that was the first issue. What else? Pane zvimwe haana zvimwe zvaakataura, akangoiraisa issue yeinfidelity nenyaya yekusafila secure. And so now, when you're saying achinja, and she's now, what are some of the things, like maybe that you have noted were part of the change? Okay, like for example, living as husband and wife, pane machores anoitwa nemukadzi achiitira murume wake. There are notable chores aakuita achiitira inini zvaanga asingaite kumashure. Like before, she would just leave the house otoenda pasina kucheka kuti pachasara pachiitwa sei. Even ndiri kusara nevana pamba, like sevarume hatina kuzvijaira zvekuti vana vachadyei and all that. But these days, for the past 1.5 weeks, she has been making sure kuti pasiwa zvekuti tibikire vana, kana kuti vasiya atodza musikana kutozobikira baba nhindi chakati ndo zvavanofarira, wozodai, something like that. Okay. And how is that making you feel? Besides maybe being a little uneasy, kuti, is this for real? But how is that making you feel? Is that also giving you a lot of hope in the situation? Yeah, for some time zvakandipa hope, but chakazondinetsa is the issue yekuti anotoramba zviri outright kuti haasi kuda kuenda for therapy. Okay. Ndaifunga kuti inini maybe therapy was going to be the solution for us, kuti tinge tiri on the same frequency. But now that she's not willing to go there, ndakaita ma questions. Okay. Yeah. And akatsanangura reason ipi for not going for therapy? Haana reason yakapa. Ko iye kuti angoenda ega, makambompa mukana ero kuti she might not necessarily go as a couple, but she might also just go ari ega. That option ndanga ndisina kuiisa patable, ndasina kubvira ndambomuti tikadai. All right. So that's also an option, because you see, someone might be thinking, I don't think there's anything to talk about because we've talked about everything. So maybe she might not see the value of therapy because hapana chimwe chinyowani chatichanokurukura outside of this. Maybe. But it's if we really look at it from a love perspective, kuti inini mukadzi uyu ndinomuda and I want what's best for her. We can even consider, okay, fine, there's a lot of damage that was done.
we might not necessarily need to go for therapy treatise, but for just you to just have someone to talk to, in a safe space where you can also openly express what you went through, and maybe that person can also help to heal some of the things that would have been done near damage akaita relationship. That could also be helpful for her. And also another thing that I wanted to add is that I think there is an opportunity here, since you've seen some level of change, some level of engagement, and that connection yakoda kuita restore. There is an opportunity here, but I think we really need to now see how we can actively participate in this process of life. Nekuti dzimwe dzenguva you see my situations aya haadi kunyanyo siwa and haadi kucontrolwa stereka, haadi kusiwa achingoita play out. Isusu tisiri kuengage kuti what is it that she wants in terms of facilitating for the process of reconciliation without forcing her kuti therapy is the only way. Maybe iye tikamu engage kuti iwewewo from your end, what are some of the things that you think we should start incorporating in our relationship to strengthen our bond and to facilitate for restoration besides therapy? And it's important to also listen to each other, like without having a lot of suspicion or raising suspicion, but truda kutry kumenda zvino, but usuda kuenda ku therapy, why? As if therapy is the only solution. So it's to hear out, okay, fine, I understand you don't want to be involved in therapy. From your end, what do you think we could also do so that we actually, I want to give this 100% chance, in fact 200%. Zvinhu zvatinogona kuita from your perspective zvinogona kuvaka our marriage. And I would also suggest things like zvamaimboita kudhara, kana maimboenda kumamovie, vamwe vaenda kunoona bhora, vamwe vaenda, the things that you used to do, kutanga chaiko musati mane vana, musati manyanyo, how you connected. If you used to do certain things together, or you can even try to do new things that you say, look, kuti ti connect because takagara for so long tisiri together. We did not have an opportunity to even have maybe honeymoon phase chaichaiyo iri, yekuti tinyatso connect. Why don't we start from there? We start to go for my date night, kunoona, kuma movie, kupi. There's so many places that you could actually set a date. Pamwedzi kuti tichaenda ka1 kana ka2 pamwedzi, depending on you sitting down to say, look, I'm also suggesting this. What about you? What do you suggest? Kana kuru kuenda ku church? Do you guys go to church together? Yes, we go to church together. Okay, that's also a good opportunity, because kuma churches kunema platforms ema couples this, couples that. If you can also be involved in some of those things, strengthen futi, zvinoita kuti munhu awane yeuchidzo yekuti but zvinhu zvinogona kutoita kaizvi, and also munhu anogona kuwana yeuchidzo yekuti but zvaimbofaya, so it can still work out, and also achiona effort. So it is to also go on the drawing board mese as well. This is what I would advise, to also go on the drawing board, and then momonzwawo kuti iye ari kusuggestwawo zvipi, then imimi munoendawo nezvakati wandeiwo zvokuti therapy ikasatorwa on board, maybe mukaitawo zvimwe mamwe ma-suggestions wo, she might be open to other things, but without forcing, with a mindset of alignment and reconciliation and mutual understanding. How does that sound? Okay. All right. I'll suggest those things. We used to go out. We used to even go, like, she knows I like snooker. I developed some snooker and all that. It's something that I'm going to suggest. All right, thank you so much. And I would just like to close saying, be positive. I just feel like you need to be more positive. This change is maybe for the good. Maybe she saw that you have changed,
you have opted for therapy together, so you have changed. So that's also a sudden change. It's not only what why bachinja kudaro anditika. So she's also, maybe she has changed because she has aona kuona the effort of angodecide kuita sei kuchinja. So you need also to be on the positive side and see things positively more, so that you can work these things together. Yeah. So I will also just give you my last my last recommendation, to say a good place to start would be to say, look, I just want to take you out for maybe a date. And the purpose of the date could be that reconciliation, that reconciliation agenda. Inini, I am unwavering about my goal yekuti tiwane reconciliation in this marriage. I've done what I did, but I did not doubt about what I want. So this is what I want. I would love to just spend the rest of my life together. Now marriage yatanga tinayo was damaged, and I just want us to forget about that marriage, because that marriage no longer exists. What I would love for me and you to do, is to create a new marriage that we want. And I also want to recommit to you. And so that is when you then go for the date. You sit down, you say, you know what, I just want to recommit to you. I want to have a recommitment, because commitment yandakamboita pekutanga handina kukwanisa kuichengetedza. So this is me trying to reach out to you and to recommit to something new, right? To building something that is new. And for me, this is what I see. Then you write down some of the things that you see that your marriage is. I envision a marriage, where we are happy, we plan together financially, spiritually, we pray together, and vana vanenge vachiona, the marriage that they could actually have in their lives. We set a good example of what marriage looks like to our kids. So you sort of like write down your vision. And then you say, look, this is my vision. And I just want you to also share your vision. So that tichita one vision. Ye marriage ya trukuda. And we commit, I recommit to that vision. And this is how we will live our lives going forward. I think that way as well, it would be a good start, in the sense that you are now taking charge of the trajectory of what happens next in the rest of your marriage and in the rest of your life. Because remember, this is not just about marriage, it is life. Every day in a marriage is a day in your life that has passed, and we cannot afford to have life ichingofamba chingotitakagarira vana, where we could be happy, intimate, and be connecting. So we will take a short break. We've lost the caller. We'll take a short break, then we'll go back to our next caller. Just say thank you for calling.
Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Taste the auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. Taste the auction center. We liquefy. Hello, ma'am. Makasununguka yenyu kutaura nyaya yenyu. You are now with us, Regina, and I'm here with Rumbi. Tulongoti tibatsirane kuti solva kana kuti tongobatsirana kuumba nzira panyaya yatichakurukura. And then patinenge tichikurukura nyaya yedu munogona kungoavoida kutaura zita renyu, senemi yenyu, nemazita evamwe vanhu anozoita kuti mu compromise confidentiality yenyu because hatidi kuti vanhu vakuzivei. Parise ipapo. Yeah, pakanaka. All right, so you can go ahead. All right. Mira ndibude mandiri. It's okay. 2 minutes. Machibva nogeza saka ndikupfeka. Ndoda kubuda mandiri macho. Okay. All right. Zvaita. All right. Kabuda. It's fine. Hello? Hello, yes, we can hear you. All right. Oh, matinisataure zita. All right. No. Munogona kutudza nickname yenyu
kana kuti mining zvisingazoita kuti muzikanwe. Alright, ndonzi maitadiwa. Okay, maitadi. Okay. Ndogara kukwekwe. All right. Mukonidza? Ndizvozvo. Ndoshandira pakwekwe prison. All right. Ndakangotaurawo nyaya yangu. Ndichitaura nyaya yemarriage nemurume. Iri kunetsa. Ndakati murume akandivanzira bareka for almost 13 years. Ndakazoziva last year. Pakuziva kwacho kwanga kuri kwekuti vamweni vangu vanga vashaika. Pavakashaika before futi ndinoda kudzokera kumashure nditsanangure zvaitika kumashure. Before vamweni vangu vaya vashaika indaingoenda kumusha zvakanaka tichiwirirana navamweni vangu tichinyatsonzwanana tichitenga grocery ndichimba vachindifarira, but vakazongochinja zvandisina kunzwisisa. Ndobva vatanga kuita mamudzu pangotanga kureitwa tunyaya tokundisvibisa kuti ndine mhosva ndaitaura zvakati, hanzi ndaitaura kubasa zvakawanda chaka pakanyarara pasina vanhu pachitaurika zvakawanda ndichisvibiswa. Ndobva ndangonyararawo ndauda kuita nharo nawo ndobva ndanyarara. Ndobva taita sometime futi vanga vasingachadi kundichaudza abva ndati inerega ndingonyararawo pamwewo pane zvavari kuonawo vandanyarara. Taita sometime ndobva vakutezvera wangu vakatanga kurwara, vese vari tuna mumweni wangu vakatanga kurwara. Muchiripo? Yes. Vakatanga kurwara vatezvera namumweni wangu vakatanga kurwara. Saka murume wangu aienda kumusha. Okay. Aienda nemukadzi kumusha. Imam musiri kuzviziva. Ndisingazvizivi. Imam musiri kuzviziva. Ndasikazvizivi. All right. Kuziva ndaitita zvokufungira kuzi vana vaiso aitakura vana vangu kuenda navo kumusha. Vangani vana? 2. Okay. Saka vazodzoka vadiki umwe ari grade 1 umwe ari grade 6 vazodzoka vaizotaura noma taenda namai John kumusha. Saka zvaibva zvandibata kuti ndovhunza zvonzi vari kunyepa vana vako, vanhu vatoita takura malift vana vako vari kunyepa. Okay. Ndonyarara. Saka pane time yekuti mama wangu wanga achiri vapenyu vakazoshaikawo vane 3 years vashaika. Ndakaendesa mwana wangu kuholiday akatombonogara ari grade 6. Akanogara kwamwene? Kwamai vangu. Okay, right. Kwagogo. Akanogara akaita time. Saka mama wangu akabva vandifundira akati aiwa mwana wako anogara shora nezvo munhu anonzi nai John ndiani? Ati handomuziviwo. Maybe ari kuconfusikawo nevanhu vanosangana navo. But zvakamanetsa mama wangu because aiti hanzi kana tichimugezesa anototaura kuti mama gogo kana chigezesa mai John havatikweshe matombo mai John vanodai. Saka mama wangu zvaivanetsa kuti mama anosvika pakugezesa vana haumuzivi uri kutaura zvaumuzivi. Ndobva wangosvika pakuzvinyara wasiyana nazvo. Saka ndaita mix up yezvinhu. Ndanditsanangura kuti vamweni vangu vakabva vatanga kurwara vese natezvara. Vatanga kurapwa vachirapwa ndichiedzawo kukumbira murume kuti ngatiendei tinogadzisa maissues ari kutaura because paifamba nyaya dzekuti hanzi inini ndaitaura kuti kumba kwedu kune mari stereke saka handina basa nekuenda kumusha chichichi hameno hanzi ndini ndakazvitaura. So imi maimbosvika kumusha? Kasingaperi kakawanda. All right. Ndaisvika but I think pakazouya uyu mukadzi uyu ndopakabva patanga nyaya dzese maybe vanga kumukompera neni because iye anonzi ane hama dziri ku-UK saka maybe anga akusuplya zvinodiwa kumusha iniwo somcivil servant pamwe handiafodi zvese. Saka pabva patanga kuita katension ndakucreatirwa zvinyaya kuti ndakati kumba kwedu kune mari saka ndabasa nekuenda kumba kwavo. Zvimwe zvinyaya zvicho zvisiri necessary andaingozvinyarira ndobva ndati kune murume wangu ngatiendei ini marriage yangu ndoida handei kumusha tinoyananisana tinogara nevakuru vationese zvikunetsa zvacho. Akatanga kutaura zvakazvo pari kudiwa ana tete vangu ini ndovaidiwa kuti tiende kumba kwedu kumusha tinotaura. Ndikatsvaga vamwe tete vangu vakazosvika pakubuda vanga vaigara muno mukwekwe vakazosvika pakututa
pachingochinjwa madhetsi pachingotaurika zvakawanda achimbonzi vaenda kunorapa kusouth chichichi saka vakabva vashayika tiri muprocess yekuti tinogadzirisana vamwe ndo vakashayika vatezvara ndo vakatanga kushayika saka pavakashayika indakabva ndanzi iwewe wakataura kuti kumba kwenyu kune mari saka usasvike apa ndiri murimo ndaisatoziva kuti kune mukadzi ainge achitoenda kwese kwese ako so imi makaudzwa saka wakanzi usasvike nemurume wangu hanzi izvo nevamweni akafona kuna vamweni handizivi kuti chokwadi here akafanira tete vangu hanzvadzi yake akati zvoni ndinoda kubvunza kuti zvinoita here timaita hadi vauye sezvo papa achida kumbogara mumatare chichichi ndobva hanzvadzi yayo ndobva yafona bheki handisi shuwa kuti ndezvechokwadi here zvakaitika ipapo ndobva yafona bheki ikati mama vati hazviiti ndakanyarara ndikasara matezi achifuna ndichine mwana anga ari muchechi anga achiri kuyamwa ndaichangobva kupona apa imi hamusati manyatsobata chokwadi kuti kwane mumwe mukadzi chokwadi ndakachibata manje manje ngirainditsanangure ndozosvika pane chokwadi ndakazochibata sei saka ndobva vaita zvese mabheri avo chichichichi vakaita vakaviga vatezvera vakavigwa chichichi apa murume wangu akatakura vana vangu ndobva adarika achinotora maijoni vaive ndobva vaenda kumusha pavakadzoka kumba mwana akasvika achitaura kuti mama taenda namaijoni maijoni watori nenhumbu maijoni wakatodai narongoramba achitaurwa maijoni anita nezvei akaramba mutsanangura akangoti vana vari kungotaura zvavasingazivi wati ndikazvinyararawo kuziva zvakutoita noisi ndikatoona kuti abheta ndizvinyarare kana chokwadi chibuda pachina chichabuda saka vana kuita time vamweni ndobva vatanga kurwara zviri serious ndobva vashayika vakazoshayika last year vakangoshayika makore akateedzana vatezvera vakashayika last year but one vamweni vangu vashayika last year vashayika last year ndobva ndanzi inini ndiri kufanira kutevera nevanhu vekubasa iye ndobva atungamira ndobva aenda nemukadzi yavo nevana futi ini ndobva ndazotevera the following day ndisvika kuya saka kwakuna namainini vangu vanenge namumongo ndo vakaita kuti ndizvitonzi ndiuya otherwise nhasi kutodiwa kuti ndinge ndiripo parufu vana mainini vangu vakatungamira vanogara kuharare kumusha ndekwarusati kubva vatungamira vakaenda kwarusati vana mainini vangu vakasvika paipai zvikanzi kuiwa hatisiri kuona wandikati handiri kutevera handida kuvatsanangura kuti ndanzi nditevere nemota yekubasa saka pandikasvika paipai ndiri kutoona vanhu vari kutondinongedzera kuti avo maijoni vatori nekamwana vana vavo vakangoenzana nevana vangu imagine 3 indine 3 iwo ne 3 vaingoti ini ndikaita nhombo ivo zvakaitawo nhombo saka ndasvika kumusha kuya ndakabva ndabatikana ndasina chagoni kana chinhu vana kutoti ava ndo maijoni vandatoudza vana mai vangu vangu vari papo chingoita kuti rufu rupere kana rwapera wozopinda muhuzhu wozotaura wozobvunza ana tete vako kuti vaizviitire chii so makakwanisa kutaura nemurume here panguva iyoyo panguva iyoyo handina zvakandiremera zvavachokwadi plus unoziva kuti uyu mukadzi uyu anenge anga akutongobiwa iye hamunoti iye ndofunga aitonovaudza kuti ndakarambana namaitado ameno picture yazvinobudisa so maitaura sei, how were you interacting? Maitaura here kana kuti mumwe anga ari kwake muri kwenyu vanhu muchingobatanidza nyaya pasina ari kutaura asi kunyatsoziva zvikuitika? Kutaura nemurume? Aiwa, namai John. Hatina kumbotaura but zvandiri kutsanangura kuti zvoni handi munhu anga akutodiwa panzvimbo ipapo vana tete vakutoziva kuti kuna mai John. Saka iwe unenge wakutoisoletwa wakutoita ngameno chimwe chinhu saka pasina kuti papana namai vangu nemamwe maweakmates angu ndo vakatozonditora vakatanga kundinyararidza vachifamba neni vachindikansela sort of kuti chingozvigamuchira ndo zvatovepo chisaiti kuti haana kukubudira pachina akaita hake utsinye akangorora mukadzi akaita chinyararire vakaita zvinhu zvavo pamusha pavo ndobva ndatomboti akana rufu rwapera ndokaudzokera kumba ndikwanisi kusara bcause mafriends angu angangoti panopera bheri wobva watosimuka vaenda chirwa namainini vangu vanenge namumangu ndozvavangauya kati imagine kuti ndisari ndosara sei ndobva vandishingisa vakati chitongosara ukasasara unenge wakutotanga kusvibiswa futi unenge wakuti honai akangoya kurufu akangoenda iwe chitongosara wokumbira kuti upinde like mudare sort of wovhunza
kuti ndoda kuziva chokwadi ndandakavanzirwa kuti kune mukadzi ndobva ndangoita saizvozvo ndobva ndangoshinda but mudare macho ini ndakangozoti ndiri hwana handina munhu anondimiririra saka handikwanisi manga masara mega ndasara ndega namba mungu vaenda plus ndaisina kana tete vangu varipo mafriends angu ekubasa angatouya futi kuti munokukumba ndobva vaenda vasara paipaita tango saka vakanditi zvomi unyarare futi usaite zvenharo even pakusvika maplace ingoita semuroora zviri noma usaite makwikwi naye mukadzi iye aitoita zvemakwikwi sainoziva zvekuti wawirei kuri ufungwa safanha kuuya zvekuda kudhirwa attention zvo saka inini ndagara ndingori munhu akanyarara ndinyatsogoni zvekutaura ndakanyarara kusvika program yese yapera tazonzi before mafriends angu aenda vakakumbira vamwe tete vangu so hanzvadzii murume wangu akati isister asingaziti kune mumwe mukadzi saka takamirirawo friend yedu tatichikumbira kuti mumbogarawo nemurume nehama dzake vadetsere munhu uyu because even tikamusiya anogona kusara achita chimwe chinhu even tikamuti anozotevera atizivi zviri mupfungwa dzake atoratidza kuti akabatikana zobva tete vaya vabvuma zobva vanoudza dzimwe hama dzavo vatazopinda mudare muyana ivo vanga vatouya mafriends angu vasara ndiri hwani paipai mudare muyana vavakutaura chiri vakumubvunza murume wangu ko iwewo wakazvifambisa sei wakaita vana 3 ukaita vana 3 kuchichiri kuitika ndobvati ndakaita vana 3 because uyu anga akunetsa achireva inini hanzi ndainetsa stereki saka ndakazoita muvhoni ndaona kuti uyu ari kunetsa ukaita muvhoni sei wakadi kumuudza kuti wandichadini zvako hapana muvhoni yawakaita dai wakaita muvhoni waimudira pachena kuti ndaroora kumukadzi wandichadini zvako saka hazvinonetsa kuti ningoti kumunhu handichadini zvako saka hapana waifanira kuti ungoutaura chokwadi ndiwakavanzira munhu kana kuti waifanira kumuramba kana waiona kuti ari kukunetsa waifanira kumudira pachena zvazina iye zvinonetsa kuramba munhu toshanda tese pabasa wani zvinonetsa kuti urambe munhu munoshanda mese saka iye zvinonetsa kuti urambe munhu unoshanda naye pabasa pamwe chete hama dzechi dzikatoshamisika dzikatotanga kuseka zvaaitotaura iyi zanzi uraiti tikuziva kuti pane nyaya yaitaurika kuti iwewe maitadiwa waiti zvonumba kwenyu kune mari chichichi saka ini semunhu anga asingazivi nyaya ndakangotaura ndikati ndaida kuti futi zvingoita zvinhu tigadzirisane because ndikada kuita nharo futi apa ndiri hwani handigoni kuzozvimiririra vandangobvuma ndikati ndakataura but kuti nditi ndakataura kunani ndasikatozivi because ndasina kumbozvitaura vavandibvunza kuti wakazvitaura kunani ndikati kuna babatadiwa ndobva vandikata vakati aiwa haana kuzvitaura kandiri akazvitaura kuna baba vachiri vavatezvara vanhu bva vashamisika zvikanzi kosei zviri iwe wabva wakata iwe wakazvitaura kunani vandaiti ndakataura nababatadiwa iwa akataura kuna baba ndobva vachinja futi zvikanzi akataura kuna mai guru achiri mukadzi wemukoma wacho kanzi mukadzi wemukoma wacho akabatwa nemamesages anga ari mufoni ndobva atizvoni ndaifurirwa naitadiwa kuita zvechihure saka paakabatwa akabvaudza vatezvara kuti maitadiwa ndovaindifurira kuita chihure saka vatezvara anzi vakabva vatsamwa but handidi kumuona futi panapa hanzi after some time hanzi after some time ndobva vazoti plus kuti maitadiwa vakataura kuti kumba kwedu kune mari stereki saka ndinyengerere zvekusvika pamusha ipapo saka vanhu vakatoshamisika vakatoona vega kuti wavo munhu ndiye ari kucreate ambotanga ndakaudza vatezvara aizvo zvaakuti ndakaudza mai guru ndo vandakaudza zvavakabatwa nemameseji chichi so dare rakazoti chii dare afterwards vakazodeidza mukadzi wavo mai john ndobva vabvunza kuzi mai john pavana vedu pane hwani mukuru pane wangu inini vari musame grade magrade 6 vese mafirstborn pamafirstborn wamai john muhombe nemwedzi but ivo baba chadi mukutsanangura vanoti hanzi takambodanana tikasiyana mai john ndobva vaenda kuuk ndezvokunyepazvo mai john ndobva vaenda kuuk vachidzoka vachibva kuuk ndobva vati ndine nhumbu imunosuspecta kuti sei mwana akazoita muhombe ndiye atori firstborn yemhuri ka munosuspecta kuti sei mwana akazoita muhombe ipapo ndo pandinonetsa kwezi vamwe 2 vadiki pane vangu aiti ndikaita nhombo
iyaibva itawo yake ndikaita nhumbu but yekutanga ndiye akatanga yekutanga hamino kana mupanzwisisa so imimi makaita mwana after how long matanga kudanana mari pamakarorwa makazoita mwana after how long takaita ndofunga takagara gore rodarika ndofunga 2-3 years 2-3 years because ndaiti zvoni angasina kubvisa mari mumba kwedu ndaitya kuti ndokunoita nhumbu unotonditambisa. All right, okay. All right, that's fine. Ende akatondibvisa usikana ndiwo babatani iwo iyi haisi marriage yake yekutanga ka ane itori neimwe yaakasiyirwa vana 2 nemukadzi ndobva aina kugara kusausi saka izvozvi va8 vana. Alright. So dare rakazobudisa vakazoti chii vakawirana kuti chii padare vakazodi dare rakazoti chii after vaita meeting iro dare after vaita meeting ubva vanditi saka iwewe nekuti wakataura kuti hausviki panapa takungokuripisa mari tokuti tipe $30 bva vandibhadharisa $30 pandavapa but ndakarwadziwa kuti havana chokwadi chekuti ndakazvitaura inyaya yekuti vaitongodawo mari pachaini iyoyo ndobva ndavapa mari yavo yavanga vataura yo $30 so but vadedza mukadzi yauya alright vadedza mukadzi yauya ndobva vakuti zvoni toda kuziva kuti saka mukadzi mukuru ndoupi ndobva zvanzi naiye kutanga kunobvisa ndakanotanga kubvisa kwana maitadiwa alright asi uyu ndakazobvisira after takumidzana namaitadiwa zvikanzi kova nemwana muhombe ndiyani zvikanzi maijohn ndobva vati maijohn ndiyo chi mukadzi mukuru sando zvakataurwa nedare okay and sazvinorevei zvazvichirevei zvekuti maijohn ndivo mukuru zvinoreva kuti imi matoo mudiki tozvazvikureva but iye ari kutanzika kunoroora ndakanotanga kuroora kumba kwana maitadi handisi kuziva kuti zvine zvichirevei kana chitauro chakanotorora kumba kwedu yet ini maonero andakazvita ndeyekuti vanambobvira varambana namaijohn avo akauya kwandiri achidanana maijoni ndo maonera ndinozvitawo haana kundibudira pachena so izvozvi chii chiri kunyanya kukushungurudzai izvozvi anogona like izvezvi hauyi kumba handii ndakazvigamuchira kuti idarika because zvinorwadza kuti uri kufemerwa zvenyaya munhu atobva kukumbire regerero anotonokusvibisa kuhama dzake achitaura zvakawanda pamusoro pako hauyi kumba ndinotomboremerwa zvokuti izvezvi nditone zvikwereti zviri kutomboita akada kusabhadhira rent anongoti zi vana vada kuenda kuchikoro vana vada kudya ndina maid ndinoenda kubasa zviri kurema munoziva zvekuti unoshaya kuti ukada kumubvunza anogona kuti ndikuya zotora hembe dzangu akada kutange munhu adzokedzana ombotanga auya kumba achigara mumba otoita zvinhu zviri nomawo ototengera vana hembe asi zvaizvezvi haasi kuya kumba anogona kutoita like 4 months akati zi naizvezvi akatondibloka kwese kumamessages kuwhatsapp zvese hapana tisi kutaudzana hapana kana communication mwedzi wapera kudiwa rent vana vadoenda kuchikoro vana nezuro ndakatozovakwidza chimusvikasvika zaizvinoenda kuusha kuchikoro zvakutoafigta even vana munguva anoita hasha dzokutosvika pakundirova ndakatombonofundisa docket kumapurisa vakamupa warning zviri kundishungurudza to the last haana kuzozvidzokorodza futi izvezvi tutora izvezvi kutaura kwandikuizana atone madhezi asi kusvika pamba anoti akauya paakakurovai haana kuzozvidzokorodza ake aiwa haana izvezvi ndofunga kutotya kunzi ndakaisa police report alright makagona ipapo because nyaya yekurohwa inonetsa kuti mukasatora chinhano kuti muzviprotecte zvinoaffecta imimi and also zvinozoaffecta vana especially kana munhu akazo-overreact ozokurovai zvakapfurikidza so apa pachiri kunyanya kukushungurudzai mati inyaya yemari because haachakwanisi kusapota mhuri. What about imimi kumuda muchiri kuda murume wenyu here and how are you muchiri kuda marriage yenyu here muri kunzwa sei kana achiita izvi zvaari kuita zvekusauya kumba shuwiro yenyu ndeye kuti mudzokedzane naye muchifighta for marriage yenyu
kumusuwa kana kuti muri kuda kuti at least dai angoita responsible ariritire mhuri? Ndikataura zvokuti responsible handikunyepa, ndiri munhu anotore mapirizi anototarisira kuti ndiri mumeri chero akabhadhira renti akatenga chikafu akadii asiri kuuya mumba mune hembe dzake ndiye ndichiti ndiri mumerenjeri mereji yangu ndinotoendawo. Alright. So yachichero akauya akatengera vana mabhisikitsi akadii zvinodiwa pamereji mozviziva mozvinzwisisa. And imimi muchiona nezviri kuitika izvi do you think mune here control yekuti munoziva kuti murume wenyu mukamuudza mashoko akati kana mukadai anogona kudzoredzera kana kuti achidzoka kumba, kana kuti mimi mukatoongorora munotoona kuti zviri mupfungwa dzake iye zvaadhisaidha kuti kwaari kuda kunoswera ndikoko hazvinei nemi zvamunogona kumuitira zvamunogona kuita kana kutaura, iye ndiye anongodhisaidha ega? Ndo situation yacho? Ndo situation itoripo. Voziveni chero ukanatsa sei ukadi ukabika ukaklina amba zvemhando ipi ukagesa vana uchiti zvona anouya achiona zvinhu zvirisinatya unenge uchitowesta time yako. Iye anongodhisaidha. Saka ndinoona kuti ndikaongorora nyaya iyi ndinoona kuti hatina maoptions akati wande, but maoptions edu akawanda tikatarisa isusu isusu zvatinokwanisa kucontrola, but anenge akatisungikei pakuti tinogona kutadza kuwana zvatiri kunyatsoda kuti murume adzoke. Nekuti ndiri kuona ndikatarisa upenyu hwenyu, I'm trying to put, ndiri kuda kungozviisa mumashoes enyu, ndiri kuona kuti most of these things zvakaitika kwamuri because imimi makaroorwa and muine chishuviro chekuti muchaita marriage iri right and you are going to be happily married muine murume wenyu one, muri one mumba. But manje iye murume akazoitawo decision yake akaunza mumwe mukadzi mupicture, handiti zvichida kuti izvi zvanga zvisisiri imimi mamusisina control over zvanga zvakuitika izvi, ndiye anga akudecide. Saka ndinoona sekuti upenyu tinofanira kuhutarisa sokuti kana tikapinda marriage inini ndichiri neupenyu hwangu hwakatokwana hwakatokosha, murume ane upenyu hwake hwakatokwana hwakatokosha, right? Patinenge tichiita madecisions tinenge tichitarisira kuti one tauya pamwe chete kuti tichiita madecisions anovaka upenyu hwangu and anovaka upenyu hwake, mazviona? So kana pakuita unge tese takurarama upenyu hwemunhu one, kuti iye ndiye anodecide, ndiye akudecide upenyu hwenyu imimi kuti huchazonge hwakaita sei, rent ichabhadharwa here, ndinoona sokuti tinenge tanyanyopa simba rakanyanyisa kwaari in terms of kucontrola upenyu hwenyu, mazviona? Saka ndinoona sekuti paroda kuti mumbocheuonawo imimi kuti mugara pasi munyatsotarisa kuti inini ndikachasa upenyu hwangu ndikuda kurarama upenyu hwakaita sei. Because iye paari kudecide kuti nhasi ndiri kuenda kwamai John, mangwana ndoenda kwamai Tadi, iye ari kutofunga kuti nhasi ndironakirwa neupenyu ndakananga kupi, handiti? Ndakafila kuti mwedzi uno I think upenyu unogona kunakidza ndiri kwamai John ndokwaanonoswera zvake zviri kuita sei, zviri kufamba, upenyu hwake huri kuita sei, huri kutonakidza. So isusu chirongwa chedu usually it's focused on ensuring kuti vanhu vari kuita upenyu hunonakidza, vari kurarama upenyu hwekuti ukahutarisa unonzwa kuti aiwa upenyu hwangu huri right, handiti? Saka ndosaka ndanyanyopinda neangle iyi nekuti ndo focus platform yedu isusu. We want you to have a pleasant experience of life, kuti muve neupenyu kurarama upenyu hunokufadzai imimi, handiti? So the first place inini I would start ndiri musituation yenyu ndiri kutotuwo inini ndiri kumbodawo chi, because baba Tadi kana kuti baba Tadi kana baba John, ndi baba Tadi na baba John zvese, handiti? Baba Bright zvese ndikatarisa baba Bright ndiri kuona kuti ivo upenyu hwavo aiwa vari happy, vozi vane vakadzi tu
ende dzimwe nguva kana vakada kuzoita wechi3 handi zviri kwavari handiti saka munhu akagara pasi akatofila kuti maitada apa vaakubhaiza apa rega ndichipinza mai John mustaira right zvichira kuti vari kudecida ende vane control over upenyu hwavo saka inini ndiri mubhutsu dzenyu ndakugara pasi ndotarisa kuti okay fine inini ndikuda kurarama upenyu hwakaitawo sei ende ndafunga upenyu hwandinoda kurarama ndofunga kuti ndine simba rakawanda sei kuti ndizvipe upenyu uhu ende kana ndikanyora kuti ndinoda kurarama upenyu hwekuti ndine murume wangu ende ari kuuya kumba and then pandinosvika pasimba apa ndobva ndaona kuti apa handina simba apa ndinogona kuda murume uyu but handina chisimba ndobva ndatanga kufunga zvimwe zvandinoda kuti upenyu hwangu huiti aiwa ndoda kurarama upenyu hwangu hunofadza ende handisi kuda kuona vana vachitambura ndaona kuti ndo chimwe chishwiro chamuinacho because marwadziwa kuti vana vapinda mushikashika mune muchida kuti vana vaende kuchikoro zvakanaka nditi saka mukakwanisa kana kutora bhuku nepeni monyatsonyora pasi kuti inini ndiri kuda upenyu hwakaita sei then muchitanga kuisa max pane zvinhu zvamusingakwanise kucontrola upenyu murume wangu achiuya everyday hatisi kukwanisa kucontrola tomboisa x ipapo tombojamba toenda pane zvimwe toona kuti ndezvipi zvatinokwanisa kucontrola inini ndichiona situation yenyu tine some control both tine income yatiri kuwana kubva kubasa right but patiri kugara izvozvi panga pachibudirira tichiwana school fees kubva kuna maybe tichiwana rent kubva kuna baba John handiti kana kuti baba Tadi but now because baba Tadi pavanenge vanzwa kuti mari yavo inoda kuenda kupi ndoko vari kuendesa kana wada kunobhadhara rent kwamai John hatisi kuziva kuti mari yacho iri kuenda kupi because ye and them hati pane pamwe pavanobhadhara nepamwe pavasingabhadhari ndizvo saka ini isusu takutarisa mari yatinayo tobva taongorora mari yatina totarisa kuti isusu hatisi kuda kuti everyday landlord anenge ari pamba akandibatira banga kuti mabhadhara here ndakubudisa zvinhu everyday munenge chirohwa nehana kuti ava baba vakasabhadhara mari inini ndakutodzingwa panapa ndepapi pano pandinokwanisa kuenda kunogara panoenderana nemari yandiri kutoita inini zviri within my control because handisi kuda kurarama upenyu hwekushungurudzwa nemalandlord handiti ende ndezvipi zvimwe zvandinogona kuita inini muupenyu over and above basa randiri kuita inini semucivil servant zvizvi zvandinogona kuita paside zvandogona kutengesa kana musika paroad dovi anything chandinogona kuita kuti ndiwedzere kuti mari ikwane kana ndikuda kugara ndikuda kuraramba ndichigara pandinobhadharirwa rent kana pandinobhadharirwa rent apa kana kuti ndakutomuvha ndakuenda kwandinokwanisa inini right and then why ndiri kudaro ndiri kutrya kuita kuti tibvise pfungwa pakuti tinyanyoisa power tinyanyoisa simba reupenyu hwedu mune munhu watiri kuona kuti akatarisa upenyu hwedu haana best interest yedu isusu he doesn't have our best interest at heart handiti sazviri nani isusu tishandise simba ratinaro mari shoma yatinayo kuti ticreate isusu tiumbe upenyu hwatiri kuda handiti asi handisi kuti pamune muchiita zvinhu izvi semunhu akaroorwa munenge muchitorowo maprotocol hazvirevi kuti makugara mega no munhu akaroorwa zvamunongoita semunhu akaroorwa kuti makutovazivisa kuti inini ndaona kuti hamusi kubvisa mari rent yacho zviri kunetsa saka ndafunga kuenda kunhu kwakaita sekwakachipa mune muchitovaudza muchitova advice so that hamusari futi nemhosva yekuti hanzi mukadzi akazotiza you know saka zvinhu zvekuti munenge muchiita but muchitoziva kuti inini nditori mukadzi akatoroorwa kana iriyo zvizvo zvamafunga kuti inini baba John ava ndiri kuvada ende ndirikuda kutoramba ndakatoroorwa navo zvichireva kuti makuita maprotocols pamuri kudecide zvamuri kuita neupenyu hwenyu ava mune muchitova update kuti baba izvizvi rent haisi kubalansa saka ndafunga kuti ndimuvhe kwakati saka mouya mozoona kwatiri kuenda mune muchitova pamaupdate kune rent yakati ende ndokwanisa kuiafforda you know zvinhu izvi zvinoita sekuti zvakaoma pakuti tine chishuwiro chekuti murume adzoke but hatina control saka zvazvinozotanga kuita zvinotanga kuaffecta mamwe maareas eupenyu pakuti zvamataura kuti izvozvizvi mental health yenyu yato at risk utano hwepfungwa chaihwo why because mune zvikwereti zvakawanda ende zvikwereti zvikuramba hazvisiri kuita mune zvikwereti zvemari muri kuziva here amount makambozvinyora pasi
zvakakurisa zvekuti even payslip izvezvi iri kutorema because unosvika pakuti vana ndovapei like izvezvi kuchikoro kune mafizi kune mabacklog emafizi mwana ari grade 6 grade 5 yese yakapera haana kana senti yakabhadhara imagine so izvezvi kutaura kwandiri kuita last ndiri kuti John yeye akabhadhara mari kutrip grade 5 akaenda trip inoda 200 something vari pasame school vana vacho vakaiswa pasame school nababa vacho trip inoda 200 something but iye akaenda wangu akasara pandakabvunza kuti ko semaita kunenge kusarudza vana zvikanzi abhadharwa nehama dzamai vacho mai vacho havaindobasa zvikanzi abhadharwa nehama dzamai vacho saka kunoti even vana zvakutovaafectawo vachiona umwe apa vari pasame school umwe ari kuenda iye haasi kuenda vachiona futi kuti baba vacho havasi kuuya tinomboita maprayers kavana vangu tovadzidzisa kunamata everyday manheru everyday makuseni otonzi vachinamata mwari chindoita kuti amboya kumba vanogona kuti vakauya vagumira pagedhi votora vana vanovatengera chingwa vodzoka so izvozvizvi makambonyora pasi here zvikwereti zvese zvamuinazvo zvakawanda alright so because chakanyanyokosha and pane zvamuri kubhadhara here pane zviri kutobatwa papayslip nezvimwe zvamuri kubhadhara kana zvabhadharwa muri kuzowana mari here yekudya nevana ipapo manje ndo pane challenge pari kubva pasara pasina chiripo kozi ndina maid futi ndine kamwe kamwana ka saka ndofanira kuenda kubasa kanenge kachidawo maid kako kadiki kacho alright saka chiri kutodiwa panapa kutoongorora zvamunokwanisa kukontrola izvozvi nekuti chinhu chekutangisisa ndechekuti musarambe muchipinda munegative zvichireva kuti kana macalculata imimi zvikwereti zvenyu mukaona kuti zvaapa 1.5 handiti tomboti right muona kuti zvii zvamunogona kuita kuti nhamba iyi isarambe ichiwanda isarambe ichikura because you find kuti tikasaadresa nyaya tikaramba tichingokontinya nepatiri by this time next month pamwe cheta $3,000 muzvikwereti saka pari kuda kuti munyatsoita deliberate effort yekuti zvikwereti izvi zvisawedzere mubva matongoziva kuti makutozviloka ipapo pa 1.5 zvimwe but makuchinyora imimi maexpenses enyu amuinawo kuti inini ndina maid ndine chakati then makutotora matano ekuti income yenyu apachatode kuti muchitomirira salary income yenyu salary munenge mutori nayo but pamunoita off musi munoita off mutori pabhinda uko yekutotsvaga more money why because pane pachida like zvamataura mari yemusikana pari kuda mari yemaschool fees pari kuda mari yerent but ndiri kufunga inini kuti kana vachikwanisa kuti vana vaende kuchikoro kuschool fees uko muchikwanisa kuramba muchingotaura nechikoro chichitora vana I think it's fine but mombotanga nezvinhu zviri agent zvekuti vana vakwanise kudya ndozvo zvakanyanyokosha stereki then monyatsoprioritize but itai muchinyora pasi zvinhu zvidi kugara mupfungwa because zvikagara mupfungwa zvinokanganisa utano hwenyu hwepfungwa zvinhu zvinoda kunyorwa pasi zvinoda kuoffloadwa motonyora mazita kana ari mazita evanhu vezvikwereti mai nhingi $10 mai chakati $20 mai chiitwe panoda list yezvikwereti inotonyatsoda list yakanyatsonaka isiri yekudhauta yekuti mumwe munhu anozongokuti anofona mumwe matoremember ipapo kuti ndine chikwereti chake $5 aiwa munogara mutori nelist motovafonera vanhu ava motovaudza kuti zvinhu hazvina kutombomira mushi izvozvi ndiri kuita plan kuti ndingaite sei but right now handina kana date ndekuti ndikuudzei kuti chikwereti chenyu chichabva rini vanhu vanofanira kuoneswa chokwadi but as soon as ndane date iroro ndoda ngokuashuwai kuti I'm going to do whatever I can kuti ndizokavha zvikwereti izvi kumberi but izvozvi zvindiri kumbofaitira kuti vana vawane chikafu chaicho handiti then pane mamwe opportunities atinawo anti mati baba John vanoendawo basa handiti
munogona kuchiongorora kuti mutemo unokuchengetedzai kusvika papi nesituation yamuri. So kuti vana vari kuda maschool fees, munokwanisa kutoenda kumaintenance court kuti muclaime kuti vana vabhadharirwe zvavanofanira kubhadharirwa nababa. Iyo inobuda here, vanofanira kuita responsibility. Hello, aizokanganisira. Haiyo inokwadza iyoyo. inokwadza marriage handiti. Saka ndopari kuda kuti mutange mambogara pasi munyatsofunga, because you see situation yedu iyi iri kuita kunge situation iri kuramba ichienderera handiti. So right now munhu akufanira kupinda padriver's seat yeupenyu ndeyenyu, ndimimimi. Saka munofanira kutogara pasi muasesa mega kuti zvii zvakandikoshera panguva inoyi, and zvinhu izvozvo zvakandikoshera zviri right here, zviri muorder chaiyo chaiyo here. Nekuti chinonetsa ndechekuti tikakoshesa chimwe chinhu chinogona kuzokanganisa zvimwe zvinhu zvakawanda zvekuti by the time patinozopedza tareji yedu isusu taakumwa mapiritsi eBP, takutoda imwe more money yekutrita mapiritsi eBP nenyaya yezvikwereti izvi zvekuramba zvichiaccumulate. That's number one. Number two, pamwe taane mental health issues, depression, stress, takutoda futi mamwe mapiritsi futi ekurapa zvirwere zvepfungwa izvi, muri kuzviona. Number three, vana ava vatodamaged zvekuti because of masituations ari kuita dzimwe nguva havachatoende kuchikoro nesituation iripo handiti. Saka pari kuda kuti mimi mugare pasi munyatsoongorora, munyatsopinda mumwoyo menyu, mupfungwa, monyora pasi maproblems ese, monyatsoprioritize kuti inini zvii zvandinoprioritize. And also kana muine munhu wepadhuze like mama venyu, munhu wepadhuze kana mama vakashayika, kana mufundisi kuchechi, munhu wamunotrusta, wamunoonesana naye, anonyatsoziva situation yenyu nezviri kuitika, munyatsoonesana naye kuti inini ndasvika kusvika apa, but ndiri kutya kuti ndikaita move iyi zvinokanganisa marriage yangu. Mumbonzwawo kuti iye achiona nesituation yenyu, because anenge ari paground, isusu tiri pafoni hatisi kunyatsoziva zviri paground. Achiona nesituation yenyu, munhu ane inside information but anotrustika, you know, okupaiwo pfungwa dzake, imimi but ndimi munozoita pfungwa dzekupedzisira kuti you know what, rega ndimbosiya ndirambe ndichipusha kuti baba John vakave zvinhu izvi, because ndikavaendesa kumaintenance zvinokanganisa marriage. Decision yamunofanira kuita imimi, but muchiongorora nesituation yenyu kuti zvinhu izvi zvinogona kukontinua here zvakadaro, kana kuti makutonida kuchiinforsa kuti muzviprotect nevana kuitira kuti zvikwereti zvisarambe zvichiaccumulata, imimi health yenyu, utano hwenyu huprotectwe, musarambe muchisinka into this debt, so that you can distribute that load. Asi guess what, there is also another option. Kana tisingakwanisi kuita zvemaintenance, tiri kufanira kutoshanda kuti tiwedzere income yedu, zvichireva kuti mabhindauko edu atakutofanira kutobata, anofanira kutoita mabhindauko anobuditsa mari yakawanda, so that even maintenance yacho haisisina kana basa, murume anodzoka panenge achida, but isusu takutorova bhindauko chairo riri serious rekuti number one riri kukava ma-expenses edu, riri kukava fees, and also rinogona kuzotanga kudya zvikwereti. So zvikwereti, kana kuataka zvikwereti, hatitange kuataka zvikwereti satane chikafu chekuti chidye pamba, hazviite, because kuti mushandire chikafu icho, kuti mushandire mari yechikwereti mufanira kunge makaguta. Saka tinotangira ipapo pama-basic needs, then tozochiataka zvikwereti. Chirava kuti muri kuita mabhindauko handiti, pamunoataka zvikwereti munotanga nezvikwereti zvidiki kunyanya. Yes, pane zvinenge zvichipisa stereke, but mubva matanga nezvidiki, kuitira kuti zvidiki izvi mukatumira $10 mukabhadhara 20 mukabhadhara munosara nevanhu vashoma vane mari hombe, pane kuti every day foni iri kuti vana vanhu 20 varotsvaga zvikwereti. Ayo mukakwanisa kukamura tudiki, mosara kana ne5 zvinenge zvichipisa zvihombe, zviri nani kuziva kuti at least 5 vanhu pane kuti 20 vanhu vari kukufonera every day. Mental health yacho, utano hwepfungwa hunenge hutori compromise zvekuti kana foni chaiyo munotozoisiya. But
izvozvizvi option inenge itoripo ndeyekutoita bhindauko rakasimba. Ndinarume amenoti anoda zvakuwedzera here zvaaroda kuwedzerawo. Alright. Haiwa nyaya yanyatsotaurwa. Pandoda kungowedzera ipapo is to work on more income. Kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Look around you, around your community, and find kunoti zvinhu zvinonyanyoti nyangwe ndikatanga kuzvitengesa o zvinodiwa nevanhu kubasa. You have an opportunity yekuti mama clients amunogona kutowana. Ndeyekubasa vanhu vamutoshanda navo. I don't know. Kunyanya chinhu chandakaona chinotomboita ibhero but capital ndo mawani. Ini ndaitomboita zvekutengesa masamusa. Anotengwa mascones masamusa even ndasvika extend yekukangana mandiri dzedzo. Ini ndine lucky rekuti zvese zvandotengesa hazvisari zvinowanzotengwa mino ile lucky uringori mandiri. But capital yekunyatsoita zvihombe nechitori neshungu dzekuti ndiite like bhero but pakatokanganisika nekuti ndakatopinda mumaloni saka So maloni amunawo pane ezvimbadzo here? Yeah. Pamaloni ezvimbadzo ipapo papari trick 1.5 ndeyechimbadzo. And inokura nepercentage ipi? Zvepercentage anombozvicalculate inyaya yekuti pane time yekuti unombosiva nevana vada kudya varida kuenda kuchikoro unopedzera wangoti ndakuita top up yemari vana vadye vaende because unenge wakablokwa munhu asida kutaura newe. So but ndada kunzwisisa kuti chimbadzo chamuinacho chiri kuramba chichiaccumulata here kana kuti pane pachamira izvozvi? Chinenge chiri kuaccumulate because pane pandakatombotora should be na December apa anga aenda tatambira bonus akangoenda akati si. So boss pane zvimbadzo zvekuti vanenge vachiti kana ndakupa $100 yangu ishi every month kusvika wadzosa mari yacho yese inenge ichiaccumulata 10%. So zvirauti next month inenge 10% of 110. The following month 10% of that 10% yakawedzera. Saka inenge ichiita ichiwanda ndo chimbadzo chacho here kana kuti makangopiwawo mukanzi 10% yakalokwa yakadaro ingori 110 mozodzosera pamunenge muchida. Aiwa ndidzoseri pane nchida iri kutobatwa zvese. Saka iri kuramba ichiwedzera mwedzi wega wega inenge ichiwedzera. Ichiaccumulate. You can go ahead. Zvokuwedzera I doubt. Handi ukatora like 100 une mwedzi yaunozobhadhira nayo like maybe unongochiti muna February vanobata like $20 kusvika wapedza mamansi wayo kusvika like pa 24 months kwazileta ndikuoni vanongobata mari yavo. And vanobata iri the same haiwandi iri same amount unless ukaita top up. Okay, I think zviri nani but I think patasvika apa parikuda kuti tichimbopoza pakukwereta tochingofokasa nekuwedzera income so that chitisarambe tichiwedzera kuzvikwereti uku. And ndafarira nyaya mataura anzi masamusa makatengesa masamusa nechifuti chimwe chamukambotengesa mandiri mascones. So musatarisire zvinhu izvi nemari yamunowana kumasamusa mandiri nemascones pasi. Why? Because zvinhu izvozvo zvinoita kunge mari shoma iri kubuda but it's something. Ndachida kutaura kuti start small but zvine consistency. The more zvichiramba zvichiitika muri consistent twumari twotwo tunokwanisa kuzohodha bhero. Hauchatange nefull wakutangawo nehalf bhero neizvozvo zvidiki ukaramba uri consistent inokusvitsa pamwe paunoti unozoona kuti aiya yanani yakundikwanisa kuti ndiite sei nditore chinhu chakaita sei
chakati kure, because what we are looking forward now is kuti tirambe tichiumbiridza kuti tiwane Extra mari. income. Yes, tisiti nyangwe mwedzi vakasaweza bhadhara rent, still I have something in my pocket to cover rent, still I have something for my kids and yourself. You are going to see kuti izvezvi maybe you'll be neglecting yourself, kutoshaya even imimi zvamunoda zvamunoshuvira vanawo as well handitika. But kuti we need to look at a bigger picture of life, kuti we really need to enjoy life handitika pamwe chete nevana zvinhu zvese zvichifamba zvakanaka. I just want also to say it's good that izvezvi zvimutombori nekwamuri kuenda kubasa handitika ipapo zviri right handitika sekuti we have something ochauntoziva kuti yes nyangwe ikabatwa nyangwe ikaita sei but iwo ndine 1-2 zvandinoita sei zvandinombokavha hazvizoenzani nekuita sei nekugara pamba handitika. But also what I need to just say is you have your 3 kids, you have your job. Look at that. Ndambonzozvitaura kunzi nyorai pasi handitika. I'd like also to write down things that you are grateful for. You have a job, you have your kids, you have a family handitika, so that pfungwa dzisangoremerwe pakushaya nepakushungurudzika. Dzito at least I thank God I have my kids. I thank God I wake up and bath and go somewhere. Kune mumwe ari kutoshaya kwekuita sei kwekuenda handitika, so that pfungwa dzisanyanya kugara dziri pakungoremerwa o pazvinhu zviri negative only. You have something chekuti you are grateful for, and it's good. I've also mambotaura kuti munoenda kuchechi munodzidzisa vana kunamata. That social interaction, going to church, kunoona vamwe vakadzi nekuita sei zvakakunakira izvozvo. Imarket futi yemasamusi. Because ukazoramba hauna kuchechi kwaunoenda hauna kopi wakangogara mumba ndopawakuzofunga negative thoughts akaita sei akawanda. So it's good for you also. Saka musazonyanye kuramba makangozvisunga kungoti zvakati handina chakati handina hasku uye hana kubhadhara rent. Yes, it's there, but also look at the other side of life and look kune zvimwe zvinhu zvamuri grateful for, something zvamuri thankful for, zvinogona kukupaiwo kuti mumbova nekakufara kuti at least I have my kids, at least I'm going to work, at least I have my church friends, I have my supportive workmates. I've heard kuti makatoenda nawo kurufu akaita sei. Think of those things futi zvinokubatsira kuti musaswera makanyanya kuita sei, because mukanyanya futi kuramba muchifunga muchiita sei yes ndo zvitoripo situation iripo, but mukazvifungisisa zvichakudyirai nguva nevana. Uchaona kuti mamotherly duties vana vari kudo rudo rwamaika nyange pasina mari, but the kids needs the mother. Saka zvese izvozvo you should take into consideration kuti besides you are having these challenges zviri kuitika, are you being a faithful mother to the kids? Are you giving them enough time kutoswera navo pamuripo kuvaonawo kungoti vana vaite sei, kutoti tazosolva problem iyi yemari yapera izvemarriage zvagadzirisika, but you have lost your kids, you don't have connection nevana vakatoona kuti mama havaite sei yes. Saka izvozvo also you should take note of that, kuti as patiri kuita zvinhu izvozvo zvanditika tombochengetedza zvishoma zvatinazvo handitika, so that tisabva tarasikirwa nezvese. At the end maybe zvimwe 1-2 zvichazogadzirisika, tobva taona kuti in the process yekugadzirisa nyaya yemarriage nenyaya yemafinances
luza zvinhu zvimwe zvakaita sei zvakawanda, vana havachafare, vana havasisina confidence namama, the whole lot of things. So try to balance zvekuti at the end of the day imimi utano hwenyu huri right, vana you have good communication, you have good time nevana vachiona kuti zveshuwa hatina, but our mother is trying and she's there with us at the same time. Yeah, so I'll just summarize time yedu yakwana, but I'll just summarize zvatataura. Saka chengetedzai utano huripo, izvozvo utano hwenyu hwepfungwa. It's time to take charge of your life. Makufanira kudzokera back in the driver's seat yeupenyu hwenyu. Musina kumirira kuti mumwe munhu achakudriver yekuenda kwakati nekwakati, but ndimi makudriver upenyu hwenyu. It got cut off? Yes. Not so sure if we can call back, but let's try. The subscriber you have dialed is on another call. Please hold for a connection. That's the number? Yes, I think she's... Hello? Yeah, so ndanda kungosummarize so that murambe muchiremember zvatataura. So number 1 tataura nyaya leakages kubvinza. Saka tiri kuti susu chiregedzai kuramba muchibvinza, pamasvika ipapo pakwana amucharambe fanira kuramba muchienda munegative. Zvichida kuti finance takufanira kuisa full stop pazvikwereti if it's possible, so that tisarambe tichingoramba tichidzokera munegative tichishandira zvikwereti. But takutoti full stop pazvikwereti, but tofanira kuziva zvikwereti zvatinazvo, handiti tazviziva tozvitarisa toita plan kuti okay fine totanga nezvipi, but tisu takutodriver upenyu. Then number 2, mental health yedu ngatinyore zvinhu pasi, musachengete zvinhu mupfungwa zvakawanda wanda, ngazvinyorwe pasi, maproblems ese ngaanyorwe pasi. Saka ichi ndoita sei nacho, ichi ndoita sei nacho, ichi ndoita sei nacho, so that zvisaitike mupfungwa. Zvikaitika mupfungwa zvinogona kuremera pfungwa dzenyu zvekuti hamuzowane kufara nevana, kufara neupenyu, because mune muchingofunga maproblems, right? Number 3, panyaya dzefinance tataura mabhindauka munogona kuita pakutoda kutoshanda, especially kana musuda kuita the maintenance route, musuda kuita confrontational, muda kuprotecta marriage yenyu, pakutoda kutoshanda kutowedzera pabhindauko apo, so that mu increase income yenyu. That means masamusa, inini ndinowanzokurudzira vanhu kuti itai zvinhu zvamunogona. Zviri nani kukura pazvinhu zvaunokwanisa. So kana imi muchiziva kuti mune gift mukitchen and also mune gift kusales, zvinoreva kuti chamuchabika, kana muchikwanisa kubika masamusa, mascones, kana muchikwanisa kubika mascones, keke munokwanisa kubeka, handiti kana muchikwanisa kubika masamusa, masausage roll, machips, maplata turiko mazuva ano zvezve munotozvigona. Zvichireva kuti amuchangonotengesa kubasa chete. Kana pakanzi paitika function kuchechi chaiko, munogona kutongoti ndiri kuunza zvinhu zvacho zvichatengwa. Kana pakanzi paitika chimu, makutoshingirira because musikana munaye, makutofanira kutomuutilize futi kuti muincrease income yenyu. That means kana imimi muchienda uku mukasosiya musikana aripo achitotengesa, achitokontinua nebusiness ndizvozvo, achipiwa maorder, kana kuri kutoita WhatsApp line rekutoti tiri kutora maorder emasamusa, chiimoisa mapicture emaplata, ndimi because masamusa mascones itori plata yatopoyo, handiti zvakuda kuti munogona kutoita maplata for mafunction, mabirthday, makutoadvertisa paipai. Hamuchangoite mari yemasamusa ekuendesa kubasa kuti vanhu vadye palunch, but makutoita even ma-events. That's how you scale. But gift yamunenge muinayo kana muchigona kuproduce samusa, isi tinotomatrya, but anogona kungobuda asina kuita zvakanaka. But kana muchitokwanisa kutoitengesa inototengwa nevanhu, it means kuti mutori negift in that regard. So utilize that gift. Munotanga zvishoma, like what Rumbi said, start small, muchingoita zvamagara muchiita, then motoratanga kutozviadvertisa, muchikwanisa try kutsvaga ma-opportunities ekuexpanda zvamagara muchitoita, because vamwe vanhu vanogona kugona bhero because vane skill yebhero racho but imi munogona kuzopinda mubhero imomo zvobva zvatadza kuita, but hapana chisingagone kutrayika, munogona kungotraya futi. Asi kana mutori nearea yenyu yamutori neconfidence nayo, iyoyo simbirira iyoyo ndo inofanira kutokupai mari yese iyoyo. Saka kana muine gift mukitchen, utilize that gift so that you can expand your income.
right? So ndozvatataura, so leakages haikona kuramba muchibvinza. Health wise, protect what you have. And Rumbi said practice gratitude. That's how you notice zvinhu zviripo zviri kutoshanda muupenyu hwenyu. Vana, be there for your kids. Havafanira kuona kuti mama vari frustrated kana kuzovatrita zvisirizvo because of situation yamunenge muri, but mungoramba muchingoita good parent so that murambe mune relationship nevana yakanaka. Then dzokerai padriver seat yeupenyu. Ndadzokorodza futi budget. Itai budget. Finance munofanira kunge muchitoziva kuti pamwedzi ndoda mari yakati, so that munenge muchitoziva kuti pamuri kuita mabhindauko muri kufanira kuita mabhindauko muine goal yekuti ndofanira kuita mari yakati pamwedzi. Then moita zvikwereti muchitanga nediki muchienda kumberi muchieliminata zvikwereti mbichana. And then just as you are doing this, be excited about life and have a pleasant experience of life. Hazvirevi kuti munozofara kana zvikwereti zvapera, kana kuti munozofara kana kuti murume adzoka. No, life yenyu iri kutofamba izvozvi. So every second tichingopedza call, you actually need to start being excited kuti ndadzokera padriver seat yeupenyu. Chero ndine maproblems, I will overcome and I am going to have fun. Ndichatonakidzwa ndichieliminata maproblems one by one, so that pamunopedza nyaya iyi munenge makutaurirawo vamwe kuti ndakatombopindawo mazviri. And you will also be guiding other people through your testimonial experience yamuinayo iyoyi. Ndinotenda mabatsirikana. Enjoy the rest of your day. All right. All right, let's move on to our next caller. Oh, we'll take a short break. That was a long call. I think let's just take a quick break, then we'll get into our next caller. The auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. The auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. The auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. The auction center. We liquefy your assets and solidify your liquid finances. The auction center.
I'm actually great. Can I please know who I'm talking to? Yes, it's the Answers podcast we promised to call yesterday. The who? You sent a message to us, and we promised to call you. Okay. Sorry, I actually forgot Are you the free to number. talk Don't now? say that. Hello, how are you? Fine, thank you. Are you free to talk now? Not actually. Can we schedule this at a later time? All right. So what we'll do is we'll schedule at another time, then we'll give you a call. Okay, thank you. All right. Thank you. I'm really sorry for disappointing. No problem. It's okay. We got delayed with our previous call, so we couldn't call at the exact time that we told you we will call. All right, thank you. All right. Thank you. We'll call you again when we're live. All right, I really appreciate it. All right. All right. So we'll get into the next issue. Do we have a next issue, or that was our last call? That was our last caller. All right. We do have a few issues that we could read out and see if we can go through, or we can call it a day. All right. So we'll do one. We'll do one from this long list of issues that have been sent to us. All right. So this one says, it's someone who wrote to us. They said, my eldest son, now 28, can't seem to hold down a job or manage his money, despite our best effort to help him. He constantly relies on us for rent, food, and various emergencies, draining our retirement savings and creating stress between my wife and me. We feel like we are enabling him, but also we can't bear to see him homeless or suffering. I feel like I have lost control over my own life and worry endlessly about his future and our own financial security. How do we create boundaries with our eldest child and get into the same boat on how we are supposed to help him financially between me and my wife? Answer no Shandero. He cannot hold down a job or manage his money. And now I think it's also causing stress between him and his wife because they can't seem to agree on how to help him. All right. It's so tricky also, but I just want to. It's a question as well, but he can't find a job, or he's I don't know. Because he's saying he cannot hold down a job. I think what we are dealing with here is a typical situation that is happening where you've got your child, you've taken them through maybe school, etc., but now they're an old adult, 28. Yeah, they're an adult and they need to be fending for themselves, but they keep on coming back to you as a parent. And now one of the issues that this parent spoke about is that it's also eating. They now need to get money from their retirement savings to help him. And I'm assuming that maybe they're helping him with rent. Yeah, because they said rent, food, and various emergencies. And he has moved out of their house. They moved out of their house, they're now paying rent. So I think the best place to start now is to actually sit down with your wife before we let this situation divide us at home. Because sometimes the wife is saying, let's give him something, and then maybe he's against it, or it's the other way around. So what it means is we're not on board. And we always talk about leakages, kusabvinza. When we're dealing with this situation, first of all, we need to protect what we have. So you want to protect your marriage. So what it means is it is you and your wife's responsibility to sit down together and actually get aligned. So first of all, what I would say is first get aligned with your wife on how you want to assist your child. So that whatever actions you decide to take will not necessarily divide you, but this is something that you have agreed on and you are posing a united front on how to deal with this issue. So first sit down and say, look, we've got this issue.
we love our child, and what is it that we can extend to him on a month-on-month basis, which is something that is within your comfort and your control, something that doesn't also compromise on your savings for retirement, etc., right? And I also think after sitting down as parents, they need to talk to him as well. Because most of the time, kids will be just thinking they have the money. And they will especially have- if they know that you have retirement savings. Yes. The day that retirement saving is depleted, that's the day that he will not come to you and you'll make a Yes, plan for yes. himself. So I'm thinking they need also to talk to him, telling him their capacity. Because I'm also thinking maybe at 28 he knows that they have this and this and this. So if I always ask, or if I go and ask them, they can still give me. But if they sit down, they talk about it and maybe find a possible way for them to help him, but not also straining them. Because at the end of the day, they'll be divided. They'll be saying, you, your child, your son. And this one will be saying, you know how it happens in the families. And obviously, when you have a 28-old child, you are also growing up. We don't want the instance of having two people who are adults saying they have been divorced over these issues. So they need to sit down. So after the both of the parents sit down, they And need align. to, yes, they need also to talk to the boy. Yes. So first of all, get aligned with your wife. Secondly, and have clear boundaries in your alignment process. Have clear boundaries to say, look, this is as far as we are going to go in terms of support. Also have alternatives. Think about other solutions that you might have. If you've got a rural home, he may need to go and start tending to the kettles at the rural home, because that would you'll be able to live there rent free. So that's elimination of the rental issue. So if you've got a rural home, if you give him options that are within your capacity, that also don't cause you to deplete whatever it is, whatever resources that you had planned to use for your retirement with your wife. Because let me tell you, sometimes with children, what you will create at the end is sort of like a double jeopardy, where you have disempowered yourself to an extent that you are no longer empowered enough to take care of yourself and your wife. And now you always have this 28-year-old to take care of. Now, but now there are three people that are now in deep soup when you have depleted those retirement funds. So what you want to do is you want to protect that retirement fund, but you want to create options from wisdom for the child. You can also, instead of handing out or giving him handouts, give him something to do around the house. He can work for that money. Whatever opportunities you have that you've been paying someone for, if you've been paying someone to clean your car, if you've been paying someone to do certain things, you can eliminate and let that person and give him an opportunity to do that. But there's so much that this person can do, even within their own capacity. Cleaning cars, we were talking about it the other time. Cleaning cars, people are having grocery shops, musikas, these are options that your child can look at. Because sometimes, as children, we are thinking, this is beneath me. But if you can't make rent, if you can't buy your own food, nothing is beneath you. You have to do whatever it takes to make sure you have food in your mouth. So you may want to have very strong boundaries and ensure that he actually earns his keep. Whatever you're extending to him, he might need to earn that to an extent. And have other options available. If there's someone who's got musha, just engage your child to go and take up some of those roles, because we know a lot of people who are looking for people who can take care of their properties in their absentia. If there are opportunities like that and you can link him up, empower him to actually fish
don't fish for him. Empower him to be able to fish, so that you protect your well-being and you also protect his. So that when one day you are no longer there to support him, he's able to support himself. So think long term. So I'll just summarize that. Sit down with your wife, get aligned, set boundaries, and then communicate the boundaries to him. I think that's what we can leave with you. Thank you so much for writing to us. And thank you so much to everyone who joined us today. We had an exciting show, and we hope that our discussions continue to help people to have a pleasant experience of their lives, because that is the main agenda of our show, to ensure that each and every one of us is having and enjoying their life. It is your life, whether you are married or not. It's your life, and you need to also ensure that you do the best that you can to protect your well-being, to protect your joy, to protect your ability to thrive in your life every day, and to also protect your children and the people that God has given you in your stewardship. So if you find yourself on the other side of this, and you are not having a pleasant experience of life because of heartbreak, because of maybe loss of empowerment, financial issues, do not hesitate to send us a message on WhatsApp on 0779 888 375. Until next time, thank you so much for joining us. Bye. Bye.